નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે જીપેટની કે જુનિયર ફાર્માસિસ્ટની એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરો છો અને તમને એવા ક્વેશ્ચનો કે એવું કન્ફ્યુઝન છે કે કેવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, તો અમે તમારી માટે લાવ્યા છીએ એમસીક્યુ સિરીઝ, અને એ પણ સબ્જેક્ટ વાઇઝ. વધુને વધુ આવા એમસીક્યુના વિડીયો જોવા માટે અથવા તો જુનિયર ફાર્માસિસ્ટના પેપરના સોલ્યુશનના વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. મિત્રો, તમારી તૈયારીને વધારે સચોટ અને દિશાલક્ષી બનાવવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ સાથે આજે જ જોડાઓ અને મેળવો જીપેટ તથા જુનિયર ફાર્માસિસ્ટની તૈયારી માટેનું ગુજરાતનું એકમાત્ર ફ્રી ડિજિટલ મટીરિયલ ટુડેઝ ગ્લિમ્સ. વધુ માહિતી માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ સાથે જોડાઓ. તો શરૂ કરીએ ફાર્માસ્યુટિકલ કેમેસ્ટ્રીના એમસીક્યુ સિરીઝનો પાર્ટ 2 નો વિડિયો. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ naturally occurring alkaloid used as a local anesthetic agent is. Which alkaloid used as local anesthetic agent? Answer is cocaine. Cocaine is used as a local anesthetic agent. Then second question is benzocaine is. Benzocaine is ethyl para-amino benzoate. Next is adrenaline, which is vasoconstrictor, is used with procaine hydrochloride injection to. It is used with procaine hydrochloride injection to prolong the duration of anesthetic action. Then cocaine is rarely used due to its toxicity and addiction. Next is commonly used amide type of local anesthetic agent is. Amide type of local anesthetic agent is lignocaine. Next is barbiturate used as anticonvulsant is. Which barbiturate used as anticonvulsant? Answer is phenobarbital. Then mogadone, hypnotic drug, is brand name of nitrazepam. Next is carbamol, used in mild insomnia, is monourates. Then drug which can be used as antipyretic and anti-inflammatory. Answer is aspirin. Aspirin is used as antipyretic as well as anti-inflammatory. Then diflunisal is a diflurophenyl of salicylic. Next is drug which is used in gout, indomethacin. Next is one of the anti-rheumatic drug activity due to its sulfide metal. Answer is sulindac. Next is oxyphenbutazone is active metabolite of following. Oxyphenbutazone is active metabolite of phenylbutazone. Then common side effect of non-steroidal anti-inflammatory drug is ulceration. And last question is largactil is common name for chlorpromazine. તો આ હતું ફાર્માસ્યુટિકલ કેમેસ્ટ્રીના એમસીક્યુ સિરીઝનો પાર્ટ 2 નો વિડીયો. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરીને તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને વધારે ને વધારે આવા એમસીક્યુ સિરીઝના સોલ્યુશન જોવા હોય અથવા તો જુનિયર ફાર્માસિસ્ટના એક્ઝામ પેપરના સોલ્યુશન જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો તથા ફ્રી મટીરિયલ જીપેટ અને જુનિયર ફાર્માસિસ્ટની પ્રિપેરેશન માટેનું ગુજ્જુ ફાર્મસી ટેલિગ્રામ ચેનલ પરથી ડાઉનલોડ કરો. Thank you very much.